This is where the chapter ends. A new one now begins. Time has come for letting go. The hardest part is when you know all of these years when we were here are ending. But I'll always remember we had had the time of our lives. And now the pages turn, the stories we will write. We have had the time of our lives, and I will not forget the faces left behind. It's hard to walk away from the irize ejo heza. Wabura umusore cyangwa uri inkumi, WDA gushishikariza kwiga imyuga, ihangira umurimo we gutegereza akavimuhana. Jya mu ishuri wige, oya nta gisuzuguritse. Ushobora kwiga gutunganya imisatsi bikakugira umukungu utabikekaga. Ushobora kwiga gukanika amamodoka. abakuru b'amashami, heads of departments, hagakurikiraho abayobozi b'amashuri makuru na za kaminuza bakorera mu Rwanda batumiwe, hamwe na chancellor. Bagira ngo rero uko umutambagiro ugenda ukomeza bagere mu byicaro byabateguriwe, ari nako bandi ikomeza kudususurutsa. Nongera kubibutsa ko mu mutuzo dusanganywe aba bari mu mutambagiro bakigera mu myanya mbere yanjye nk'uko mubibona bimaze kuba ikirango. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, nyakubahwa chancellor, banyakubahwa abashyitsi bahira, IPRC East kuva yatangira mu mwaka wa 2012 igatangira ndetse ikegukana umutungo w'icyahoze ari Leta y'Kibungo, yagiye ikura uko umwaka utashye, ahanini yibanda ku nkingi eshatu zikurikira. Ya mbere, kwagura umubare w'abagana amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ibinyujije mu kongera umubare w'amashami twigisha, gutanga uburezi bufite ireme kandi bushingiye ku bikenewe ku isoko ry'umurimo, ndetse no gukora ibikorwa by'ubukangurambaga
n'ibikorwa mpinduramyumvire ku baturage baturiye ikigo ariko by'umwihariko batuye mu ntara y'Iburasirazuba. Icya kabiri, kubaka ubufatanye haba ku rwego rw'igihugu cyacu ndetse no ku rwego mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa batandukanye bafite aho bahuriye no gushyira mu bikorwa gahunda ya leta no guteza no kwigisha imbere no guteza imbere no kwigisha imyuga n'ubumenyingiro. Icya gatatu, kwibanda no kugira uruhare mu bikorwa bijyanye n'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage batuye muri iyi ntara y'Iburasirazuba. Nubwo hakiri intambwe zikenewe guterwa kuri izi nkingi zose, hari byinshi byagezweho byo kwishimira kandi twizera ko bizatubera umusingi wo kugira ngo turusheho kwihuta. Muri byo twavuga nko ku mubare w'abanyeshuri wariyongereye kuva ku banyeshuri 600 kugera ku banyeshuri basaga 1400 mu byiciro bitandukanye, kandi bikajyana n'andi mashami mashya yagiye atangira uko umwaka utashye. Ibi kandi bijyana n'abanyeshuri bagiye barangiza mu byiciro bitandukanye, aho kugeza ubu dufite abanyeshuri 920 barangije mu mashami atandukanye amasomo amara igihe kigufi yagiye atangwa cyane cyane mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya NEP Kora Wigire, n'abandi basaga 161 barangije mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye. Abo bose bari ku isoko ry'umurimo, bari gutanga umusanzu mu guteza igihugu cyacu imbere kandi nabo biteza imbere babikesha ubumenyingiro bavomye mu ishuri ryacu. Chancellor Sir, I have the honor to present to you the students who satisfied our academic requirements for the award of an advanced diploma in civil engineering, option of construction technology, second class upper division. Uwamahoro Enad, Tuyishimire Musa, Sindaigaya Daniel, Jean-Paul, Uwimana Thérèse, Tuyishime Darius, Kayonga Yves, Murikyeyezu Gerard, Iradukunda Joseph Dieudonné, Tuyisenge Etienne, Musabirema Cyprien, Gashema Jean de Dieu, Sindaigaya Jean-Paul, Uwihirwe Daniel. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon those persons who satisfied all the academic requirements and whose names have been read an advanced diploma in civil engineering. Congratulations. Congratulations and celebrations. Congratulations and jubilations. I want the world to know how happy as can be. Congratulations and celebrations.
Engineering, please stand up. Mr. Chancellor, sir, I have the pleasure to invite the head of Mechanical Engineering Department to present to you the names of students who satisfied all of the academic requirements for the award of an advanced diploma in mechanical engineering. Mr. Chancellor, sir, I have the honor to present to you the students who satisfied all academic requirements for the award of an advanced diploma in mechanical engineering. Also, production and manufacturing technology, second class upper division. Nsengiyumva Samson, Muhirwa Twagirayezu Bernard, Byishimo Samuel, Hakizayezu Theoneste, Uwizeyimana Eric, Mwanamaho Freddy, Liberakurura Cornel, Zayisenga Eric, Niyitanga Emmanuel, Nsengiyumva Emmanuel. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon those persons who satisfied all the academic requirements and whose names have been read an advanced diploma in mechanical engineering. Congratulations. Present to you the names of students who satisfied all the academic requirements for the award of an advanced diploma in information technology. Mr. Chancellor, sir, I have the honor to present to you the students who satisfied all academic requirements for the award of an advanced diploma in information technologies. Option, Information Technology. Second class upper division. Shimimana Jean Bosco. Uwizeye Angélique. Niyongira Frédéric. Second class lower division. Karikumutima Jeannette. Niyiteyeka Jeannette. Karangwa Philemon. Sibomana Eugène. Harerimana Japhet. Twagirumukiza Jean-Claude. Mutabazi Etienne. Murigo. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon those persons who satisfied all the academic requirements and whose names have been read an advanced diploma in information technology. Congratulations. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know how happy as can be. Congratulations. Graduates from Hospitality Management, please stand up. Mr. Chancellor, sir, I have the pleasure to invite the head of Hospitality Management Department
to present to you the names of students who satisfied all the academic requirements for the award of an advanced diploma in hospitality management. Mr. Chancellor, sir, I have the honor to present to you the student who satisfied all the academic requirements for the award of Advanced Diploma in Hospitality Management. Option, Culinary Arts. Uwamaria Claudine, Musoli Prote, Munyaneza Thomas, second class lower division, Umugirwa Yvonne, Muzmana Placide, Twagiramahoro Jean-Claude, Mukamuyango Vestine, Bakundukize Phineas, Senzira Bernard, Muhire Jean-Patrick, Nezerwe Moïse, Nzindukimana Jean-Paul, Ngironsanga Arius, Twahirwa Pascal, Shaka Sixibel. Option, Food and Beverage Services. Second class upper division. Mukandamsa Irene, Ngondo Irene, Manireva Clementine, Safari Jean Bosco, Dusabieveza Mertine. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon those persons who satisfied all the academic requirements and whose names have been read an advanced diploma in hospitality management. Congratulations. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know what happy is in me. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Of Certificate 1 as per Rwanda TVET qualification framework. All graduates from VTC, please stand up. Mr. Chancellor, sir, I have the honor to present to you the students who satisfied all academic requirements for the award of Certificate 1 as per Rwanda TVET qualification framework in the following trades. 1. Culinary arts. 2. Food and beverage services. 3. Housekeeping operations. 4. Front office operations. 5. Masonry. 6. Domestic electricity. 7. Domestic plumbing. 8. Carpentry. Mr. Chancellor, sir, here are the graduates who fulfilled all academic requirements for the award of Certificate 1 as per Rwanda TVET qualification framework.
By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon those persons who satisfied all the academic requirements the award of Certificate 1 as per Rwanda TVET qualification framework. Congratulations. Congratulations and celebrations. And I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Performer in IPRC East graduates today. Uwamahoro Enat, best performer in civil engineering. Uwamaria Claudine, best performer in culinary arts. Mukandamutsa Irene, best performer in food muri civil engineering. Nawe tumushimire cyane uko yakira ibihembo. Twese uko turi hano tumuha amashyi. Uwamariya Claudine nawe atera intambwe yakira ibihembo bye. Production and Manufacturing Technology, nawe twamushimiye twese tukamuha amashyi uko yakira igihembo. Nsengimana Martin arakira igihembo cy'ubudashyikirwa muri Automobile Technology, nawe tumushimire twese uko yakira igihembo cy'ubwo budashyikirwa. Nshimiyimana Jean Bosco igira imbere yakira igihembo kuko yabaye indashyikirwa muri Information Technology muri uyu mwaka, kuri abo bahabwa impamyabushobozi uyu munsi, nawe tumushimire uko ahabwa igihembo. Umunyeshuri mu barangije icyiciro cy'amashuri yisumbuye mu mwaka ushize wabaye indashyikirwa akabona amanota menshi aggregates uko bazibara kugeza kuri 50. Nshimiyimana Olivier yigire hino nawe yakira igihembo. Barumuna be ndabona bamushimiye cyane, barashaka kugira ikirenge mu cye. Ariho akora ibyo yigiye, akaba afite resitora igezweho abantu bose bakunze mu karere ka Nyamagabe. Mu cyiciro cya Advanced Diploma, Icyuzuzo Natasha wabaye indashyikirwa muri Front Office Operations, tumushimire nawe kubw'ubudashyikirwa bwe. Mr. Chancellor Sir, different guests, parents and relatives, my fellow graduates, ladies and gentlemen, good morning. It is my pleasure to be here with you all to celebrate our achievements as IPRC East graduate with the Advanced Diploma Award. This is dignity, this is our dignity and our pride. And it is not for us only, but it is also for our families, our institution, and our nation. The journey of Advanced Diploma
studies, of which we are celebrating the end today, was started in November 11, 2013, up to now. It was a long, hard journey. We had to work through many challenges and obstacles, yet we managed to overcome them all within 3 years. What gave us strength to struggle such a hard journey for all of this way and remain calm were the ambition we were heading to. 3 years, long we learned different courses that are necessary in everyday life of our country, and we are graduated as qualified technicians in different fields, not by printed paper, but rather. We are skilled and ready to serve our nation. I'd like to assure you that the graduates from IPRC East are competitive and innovative, and we are hands-on skilled technicians. We have acquired knowledge, skills, and right attitude to the technical field we are engaged in. I would like to call upon all graduates to clap themselves because they made it. From now on, we who have graduated today, it is our time to implement the skills and knowledge we have been fetching here for our sustainability and our self-reliance. Then it's up to us to be productive as the result of valuable effort from where the government of Rwanda through the Ministry of Education and WDA has invested much. We shall stand as problem solver here in Rwandan society, and it is a must also to show our parents and our families, our institution and our government that we were not here for nothing, but we are capable to create our own jobs as you had, to innovate and to work. I would like to encourage public and private sectors to hire the graduates from IPRC East if they wish to have the best performance in their organization. In the name of all graduates, I would like to thank everyone who has contributed any support directly or indirectly to help us. IPRC East inatirwa abahizi mu bahanga irangamirwa mu Rwanda. Nimureke iby'urwenya nogeze ubwererane rwoga ijuru ry'u Rwanda. IPRC East dore 19 8 nibwo babonye izuba. Etoki wumva ngiyo agatazirano kawe utangira uri mutoya uwagukutiga naho uboneye leta nziza ubaye iganza marumbu uri imfizi kabombo yivuza ubukomba utakuzi baguhunze twe twize turabo. Mukugaba amashami kwawe atuwe yari intango uteka keho kawe none ubu tukabona harimo ate mu ndimi z'abubu ubize mu Faransa.
aho muri DSS ibinyabiziga n'ibikizamba, inzugi turasudira, amazi turayayobora, amashanyarazi turayasangiza, kubaza turabizi, ameza aboneka iwawe. Wowe turi kumwe n'ubu urumva iyo mirimo yose, urumva wayisoza. Binyuze muri VTC uritsirikarungu, abahungu n'abakobwa babigishije imyuga, urusimbi ruragabanutse, gusheta biragabanutse, irungu wararitsiritse, abahungu n'abakobwa ubu bameze neza. Aho naho muri kaminuza ukubaka turabizi, imijyi yacu turayitaka, natwe bikadutunga. Gusabiriza si umusanzu, ahubwo kora nebe, niyo nziza inzozi zikabima. Guhanga imirimo yacu niyo ntego nziza, u Rwanda tukarurana, igihugu tukagisobeka. Ikimenyimenya uyu munsi abapadiri bo mu Nyakibanda dore badushagaye kuko twibarutse imivana. Mu gitondo nk'iki abatindi bagisinzira. Nagira ngo nshimire ubuyobozi bw'ishuri rya IPRC East, principal n'abafatanije ku kazi keza bakoze muri iyi myaka 3 ishize, batanga ubumenyi n'ubumenyingiro kuri aba bana tumaze kubona mu kanya. Ni igikorwa gikomeye, turagira ngo tubashimire cyane kubw'akazi keza mwakoze, kandi tunabasaba ko mukomeza kurera abana b'u Rwanda kugira ngo tuzabone abana benshi nk'aba ngaba barangije ndetse mu gihe kigiye kuza. Ndagira ngo rero mbashishikarize kugira ngo muzasure ishuri ndetse musure n'andi mashuri yose yacu ari mu gihugu, kuko hari ibikorwa byinshi bihakorerwa. Twifuza yuko ababyeyi muri aha ngaha ndetse n'abandi batari aha ngaha mwajya mushaka umwanya mugasura ayo mashuri, mukareba ibyiza bihari, mukanakangurira n'abana banyu kwitabira aya mashuri. Nagira ngo nshimire n'iri shuri cyane. Nabonye muri VTC hari abana b'abakobwa benshi bageze kuri 133, ugereranyije n'abana b'abahungu 123 babonye impamyabumenyi mu rwego rwo guteza imbere He for She program. Nagira ngo tubashimire cyane ko ari intambwe nziza, nubwo bigaragara yuko abakobwa benshi bari mu myuga ya hospitality, abakeya bakaba bari muri iriya myuga yindi. Twifuza ko nabo mwabakangurira kugira ngo bitabire iyo myuga yose.
ubumenyi ni umunsi wo kubona umusaruro w'imirimo mwakoze mu gihe cy'imyaka 3 yose. Ni intango rero y'urugendo rw'umurimo. Uyu munsi nizera ko atari bwo muhawe ubushobozi bwo gukora umurimo unoze, ahubwo mwagiye mwibakamo ubwo bushobozi uko amasomo yo mu ishuri mwagiye muyahabwa. Uyu munsi icyo dukoze ni ukwemeza ku mugaragaro ko natwe tuzi neza ko mushoboye. Nagira ngo bose icyo cyizere gikomeye cyo kwemeza ko mushoboye mumfashe kubashimire kandi mwabigaragaje. Sinshidikanya ko ibyo twemeranyije ahangaha no mu gihe n'ibyo ko mugiye kurushaho kubigaragariza aho mugiye mu rwego rwo gutera, navuga ngo ni ishyushyu, ni amatsiko, ni inyota abatari ahangaha, kugira ngo mubasogongeze ku byiza mwakuye muri iri shuri, mutanga igisubizo ku byo bakeneye bivuye mu bumenyi mufite. Ibyo muzabikesha gusa umurimo unoze, muzagaragaza n'imyitwarire ibereye umuntu warangije amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro muri IPRC East. Sir, would you please allow dissolving this congregation? By the authority entrusted to me, I declare this congregation dissolved. Thank you. Arakoze cyane Chancellor akaba dusoreje ku mugaragaro uyu muhango. Tukaba rero muri uyu mwanya tugiye kongera gukurikirana umutambagiro w'abarimu, ariko ngira ngo mbanze ntange igihe protokole y'umutambagiro ikiri kujya gushyirwa mu ngiro kuko baba bagaragaza umusaruro